सास को अब नाए ध्यानी बन जाए। Good morning, Masters. Thank you all for joining for another day of great wisdom. Today we have with us Sreenivas Garu here, who will share his meditation journey and experiences. Thank you, Sreenivas Garu, for volunteering. Yes, please go ahead. Good morning, everybody. Shubhodayam. అందరికీ మార్గళి శుభాకాంక్షలు. సో శ్రీనివాస్ పేరు. సో బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. చిన్నప్పటి నుంచి అంటే నాకు పెద్ద మెడిటేషన్తో పెద్ద అనుభవం ఏం లేదు. సో ఐ స్టార్టెడ్ వైల్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద చైల్డ్హుడ్. సో జనరల్గా సాయిబాబా గుడికి వెళ్ళడం లేదా ఏదన్నా అమ్మ వాళ్ళతో ఏదైనా టెంపుల్కి వెళ్ళడం, అంతకంటే తప్ప పెద్దగా ఆర్ట్స్ స్పిరిచువల్ సైడ్ నాకు పెద్ద అండర్స్టాండింగ్ ఏం లేకుండే. బట్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇస్ వైల్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద స్కూల్, ఐ థింక్ మా అమ్మగారు కానీ లేదా మా అమ్మగారు కానీ ఒక హయగ్రీవ స్వామి ఒక బుక్ ఉండేది, స్తోత్రము. సో అది ఎప్పుడు జేబులో ఉండేది నాకు. దట్స్ వాట్ ఐ రిమెంబర్. So school and even it stayed with me for a long time actually. So in the college with me, so that has some influence on me. And then probably somewhere during that time, I was influenced by Chinnajiyar Swamiji. So and I used to listen to his pravachanams at that time. And when I came to US as well, so it continued. Marriage అయినప్పుడు I think at that time we went through the Samastranam. I think you probably are familiar with that. So when we went through the Samastranam, I think and after that I probably got more involved in the spiritual process, probably not before. Until then I was more of on the sideline. And then probably after during that time I used to listen to మన చాగంటి గారు కానీ, గరికపాటి గారు కానీ, షణ్ముఖ శర్మ గారు కానీ. సో వీరి ప్రవచనాలు వినేవాడిని. So I'm more of a listener. I'm not a very good reader of the books or anything. So after that మా అబ్బాయి పుట్టిన తర్వాత సో ఇక్కడ జెట్ క్లాసెస్ జరిగేవి. సో పిల్లలకి శ్లోకాస్ చెప్పడము అవి చేసేవారు. సో ఐ జాయిన్ హిమ్ ఇన్ ద క్లాసెస్. అయితే క్లాసెస్లో జాయిన్ చేసి నేను కూడా వెళ్ళేవాడిని టు support him. During that time I probably got involved with Chinnajiyar Swami organization కొంతవరకు. సో నేను చేయగలిగిన సేవ చేసేవాడిని అక్కడ. And I then started teaching there for some time. And then once that was during that time, I used to do ఇంట్లో ఏదైనా పారాయణం జరగడం కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా పిలిస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం కానీ,
సో అది సాధారణంగా జరిగేది. నాకెందుకో కొన్ని నారాయణ కవచం కానీ కనకధార కానీ ఇవి చేసేవాడిని ఇంట్లో. అయితే కొంత టైం తర్వాత ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐ వాజ్ అది చదవడం వల్లనో లేకపోతే వేరే కారణాల వల్లనో నాకు తెలియదు కరెక్ట్ గా. బట్ ప్రిటీ మచ్ ఐ వాజ్ దాని వల్ల you can call it energy or you can call it Shakti, however you want to name it. But I got అది చదివినప్పుడు ఒక ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయేవాడిని. సో దట్స్ హౌ ఐ అండ్ తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత సో సంబడి కొద్దిగా బాడీ కుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ ఐ థింక్. సో సంబడి suggested me to have to prepare the body for to be able to do it, to sustain it. So at that time I got involved with సద్గురు ప్రవచనాలు కానీ వినేవాడిని. అదే టైంలో సద్గురు ప్రవచనాలు కానీ there are many other masters. సో వాళ్ళ ప్రవచనాలు విని so I took the initiation to Shambhavi Mahamudra at the time and practiced Shambhavi Mahamudra for about 2.5 years. And then నాకు శ్రీ ఎం గారితో పరిచయం అయి ఉండే. సో I took Kriya Yoga from Sri M, and then I am a Kriya Yoga practitioner right now. So అది చేస్తుండగా I think Sundar is was my colleague when I was working in Vizag before, and we stayed in touch for a long time and we do visit each other families. So అయితే వాళ్ళ కమ్యూనిటీలోనే అనిల్ గారు ఉండేవారు. సో he told me that they were doing meditation on a regular basis, and so I thought I would join that because it helps me to stay. There is a timetable, right? 9 to just like we follow it right now, 9 to 10. So అది దానికి స్లాట్ అలొకేట్ అయిపోతుంది. సో pretty much you are forcing yourself to join there. So I tried that, and that's how I came into meditation and started doing it from last probably 1.5 years, close to 2 years I think. That's how I introduced into meditation. And Patriji, I didn't have any personal connect with Patriji as such, but I used to listen to him as well. And that's from that point onwards, I started doing meditation. May not be on a regular basis in the initial stages, but I do regularly now. And one of the things I remember from Guru, one of the Gurus say to he used to explain the meditation or dhyana. You can so if you go to Ashtanga Yoga, right? So dhyana and samadhi are the last steps, towards the end of all angas. And the ధ్యానంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే మనకు once you touch the, you can call it Atma, or you can call it Brahman, or you can call it however you want to call it, whatever the name you want to give. So once you touch it, Kriya Yoga is also a means to do it. There are different paths, as we know. So that's what he used to explain. So to touch it, you are preparing your body to get there. And one pointed attention and ability to
focus on, one-pointed attention means you're focusing on only one thing at the time, which is going back to Anil Garu's pravachan last week. I think he gave 5 stages of dhyanam, right? So the final stage, the 4th stage was ekagra, right? So that's where to get there, Kriya Yoga is one of the means, and Anapanasati is also one of the means to get there. So these are all kriyas as well. So as we do focus on the breath. So he used to say that, and then basically it's like what do you call it, a boat, pretty much. So you are on the boat, and you stay on the boat until you reach the destination. Once you reach the destination, you let go of the boat. So a Kriya Yoga, any practice you do is basically a means to get there, including puja, obviously. So there are all beginners stages. As you do more, the intention is to make sure you are able to get to the final state. From the thoughtful, we are too many thoughts when you are doing general ga పూజ చేసేటప్పుడు కానీ మనకు 100% attention ఉండదు కదా when you are in the beginning state. So చేయంగా I think you try to do the puja like dhyana. Once you get to the state, then puja becomes dhyana naturally, if you do it that way, obviously. So I think Allah, that's how I started, like trying to understand Anapanasati, trying to understand Dhyanam enti anedi. Endukante Kriya Yogalo kuda, once you do the Kriya, the final state is to sit in a same state. So when you complete your Kriya, finally you sit there in a state where you are trying to focus on your breath. That's exactly same Anapanasati. Whatever we do, the Anapanasati, we do that same thing in Kriya too. So once you get there, what basically మనకు ఒక ఉపనిషత్తు ఉంటుంది, మాండుక్య ఉపనిషత్ అని. సో దాంట్లో జనరల్ గా దే ఎక్స్ప్లెయిన్. అగైన్ ఐ సెడ్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ గుడ్ రీడర్ యాజ్ సచ్. సో నేనేమి ఉపనిషత్తులు చదివినా అని కాదు. సో వాట్ ఎవర్ ద నాలెడ్జ్ ఐ గ్యాదర్ ఫ్రమ్ లిసనింగ్ టు డిఫరెంట్ మాస్టర్స్, సో దాన్ని బట్టి చెప్తున్నాను నేను. సో మాండుక్య ఉపనిషత్తులో దే ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రణవం, దే ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓం or however you want to call it. So they explain, they give the meaning of u, ma. So when you combine these three, it becomes om or am. And general ga మనకు తెలిసిన నార్మల్ ప్రాక్టీస్ లో ఆని మనకు క్రియేటివిటీకి చిహ్నంగాను, ఊని మనకు జనరల్ గా ప్రిజర్వేషన్ కి చిహ్నంగాను, మాని మనకు డిస్ట్రక్షన్ కావచ్చు అనుకోవచ్చు మీరు, లేదా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనుకోవచ్చు, however you want to say it, because everything that has to come onto this has to leave so that you can give place to the others. So that ఎట్లా అయితే మనకు స్ప్రింగ్ కావాలంటే ఫాల్ రావాల్సిందే. సో ఫాల్ వస్తుంటే చనిపోవాల్సిన చెట్లు పోతాయి, స్ప్రింగ్ వచ్చినప్పుడు కొత్త చెట్లు వస్తాయి. So that's natural process. So as part of it, ma ane, that's the ma ane padam, that's the representation. So a, u, ma, om, the way that's a normal meaning we take it, and but based on the Mandukya Upanishad, it generally states it. You can actually relate it to dhyana or anapanasati when we do it. It's is kind of waking state. So you are
aware of everything. And then the O is a dream state, where you dream. సో కళలో ఉన్నట్టు మనకు విజువలైజేషన్స్ అటువంటివన్నీ that's where that's what O represents. Ma is a deep sleep state, so thoughtlessness ఒక రకంగా, but you are not aware of it. So you sleep without the awareness. That's what represents Ma there. So when you come, what we are trying to do with Dhyanam, there is a state which he calls, the Upanishad calls it Turiya. Turiya state is where we are calling it as సాక్షిగా ఉండాలి అని అంటాం కదా. సో ఈ 3 స్టేట్స్ కి వేకింగ్ గా ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదా డ్రీమ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదా పడుకున్నప్పుడు కానీ, ఈ 3టికి ఒక సాక్షిగా ఉంటారు. సో పడుకున్నది ఎవరు, మెలకువగా ఉన్నది ఎవరు, డ్రీమ్ లో ఉన్నది ఎవరు అనేది శరీరం డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు somebody is watching. So that it tries to explain that మనకు సద్గురు గారు చెప్తుంటారు కదా, సో ఐఎమ్ నాట్ ద బాడీ, ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ ద మైండ్ అని. సో it tries to separate yourself from the body. That's what it tells you. So it's observing everything that is happening outside the world. So when you recognize that, can probably say, you can call it soul or atma. దాన్ని టచ్ చేసినప్పుడు you are basically going, you can probably say ekagra state, or the final state, where thoughtless state కి వెళ్తాం కదా. వెళ్ళినప్పుడు then we touch that. It takes probably time. నేనేం టచ్ చేయలేదు కాబట్టి, సో I don't think I can explain more. But one of the things what I have observed is, like, let's say, I mean, again, going back to the 5 states, as Anil gar explained chesnattu, I probably on myself, I'm probably in obviously most people start from stage 1. Probably I'm in second stage. Sometimes I reach the 3rd stage, where your thoughts, you get into meditative state, but you come out. Again, you go into meditative state, you come out on a regular basis, but you are not there 100% all the time. So that's where I am, and journey is continuing as such, so to get to the samadhi state. So that's my brief explanation of my journey and who I am. And one of the main things for me to come to this side is, I mean, whenever మన వాసనలు కావచ్చు, మన ప్రాక్టీసెస్ కావచ్చు, మన whatever the influence that we have on us, I have generally, based on that, we probably get attached to one of the forms of the God. So naturally, కొంతమందికి విష్ణు అంటే ఇష్టం ఉంటుంది, కొంతమందికి శివుడు అంటే ఇష్టం ఉంటుంది, కొంతమందికి అమ్మవారు అంటే ఇష్టం. సో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా. సో మనకు ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ పరబ్రహ్మం. సో వెన్ యూ డిఫైన్ దట్, you probably intend to see that form. So naku, I think probably sometime, maybe during the college days or my initial working days, so I always had that feeling towards Narayana. So I think I used to, I mean, even now I do that. So because సమాజ్ ట్రైనంలో మనకు అష్టాక్షర్ కూడా ఇస్తారు కదా. సో
So we practice a structure on a daily basis when you do that. అయితే నాకు అది ఉండింది. సో one of the things is always like used to think why these farms, why these different there are so many farms, different farms, what's the purpose, can't we have just one farm? So questions ఉండేవి. సో I used to, I mean, ప్రొఫెషనాలిటీ ఉన్నప్పుడు కొన్ని సమాధానం దొరికినట్టు ఉండేది, దొరకనట్టు ఉండేది. సో ఇట్స్ ఏ అగైన్ ఇట్స్ ఎ ఫిలాసఫీ ఆబ్వియస్లీ. సో అర్థమైనట్టు ఉంటుంది, అర్థం కానట్టు ఉంటుంది. అయితే one of the stories actually my Sriem used to tell a story. So one story he gave us, I think I probably told that before. But I mean, he used to give elephant as an example. If elephant ni మనం పరబ్రహ్మంగా అనుకుంటే, wise man elephant ని చూస్తాడు. Somebody who is realized being, he sees the whole elephant. So there are 3 blind people wanted to look, they wanted to find the elephant. So they go there, somebody catches the tail, somebody catches the leg, another person catches the trunk. So trunk పట్టుకున్నవాడు ట్రంక్నే పరబ్రహ్మం అనుకుంటాడు, టోకెన్ పట్టుకున్నవాడు టోకెనే పరబ్రహ్మం అనుకుంటాడు, లెగ్ని పట్టుకున్నవాడు ఆ లెగ్గే పరబ్రహ్మం అనుకుంటాడు. సో but when you talk to the wise people, they will try to explain that అది పరబ్రహ్మంలో part. So the whole thing you will get to it when you are ready, when you can see, when you see it when you are ready basically. అంతవరకు బేసికలీ మనం పట్టుకున్నది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద పరబ్రహ్మం అనే రికగ్నిషన్ ఉండడం ఇంపార్టెంట్. So that's where most of the differences comes. When you try to stick to a farm, we should recognize that whatever the farm you have you got into, it's part of the Parabrahman, not the entire Parabrahman. So manamante divine oneness antunnam kada. So when you get to it, it's the entire universe is I mean oneness kindiki vastundi kada. So when you going back to the law of divine oneness, it's basically means that everything in this universe is connected in one way or the other, even though we either we recognize it or we feel it or not. That is true. So it means that just like మనకి ఏను ఉంటుంది, సో ట్రంక్ లెగ్ కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటుంది, తోక కూడా కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటుంది. సో ట్రంక్ పెయిన్ వస్తే ఎంటైర్ ఏనుకు పెయిన్ ఉంటుంది. సో if somebody is suffering the universe also suffers, whether we realize it or not. So that is, I mean, that is probably the story is trying to tell. So the example he gave was perfect. I think I got connected to it. It explains Parabrahman easily and probably gave me the understanding of that. So I mean, even though it gave the meaning, I still wants to see Narayana. So it's there. So that the whole process, our whole journey is to get there someday. That basically is my journey in a brief words. And one final thing, just before concluding that, మనము ఎంటైర్ యూనివర్స్ పరబ్రహ్మం అంటాం కదా. అలాగే ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఇస్ డివైన్ వన్నెస్.
Vasudhaika Kutumbam antam. So these are the words used to explain the same concept. కుటుంబంలో అందరూ బాగుంటేనే కుటుంబం బాగుంటుంది. నార్మల్గా ఒకరు సిక్ అయిపోయి ఉంటే ఇంకా ఇంట్లో నార్మల్ పరిస్థితి ఉండదు. వి ఆల్ నో దాట్. సో అయితే దాన్ని ఇఫ్ వి కమ్ టు దాట్, వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ థింక్ దోస్ మనం రామాయణం చదువుంటాం, వినుంటాం. సో జస్ట్ టు కనెక్ట్ ద divine oneness to that. మనకు there are 4 brothers, రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు అంటాం. సో వాళ్ళు ఎప్పుడో బతికి పుట్టారు, జీవించారు, చనిపోయారు. ఎప్పుడో 1000 సంవత్సరాలు, లక్షల సంవత్సరాలు వచ్చాయి. ఎన్ని సంవత్సరాలు జరిగే కరెక్ట్ చెప్పడం కష్టం కూడా మనకు. సో మనం సీత, అమ్మవారు బేసిక్గా ఊర్మిళ కానీ, మాండవి కానీ, శతకీర్తి కానీ, సో వాళ్ళ పేర్లు ఇంకా గుర్తున్నాయి మనకు. ఎంతో మంది జన్మించారు, ఎంతో మంది పోయారు. అందరి పేర్లు ఏమీ గుర్తులేవు. సో కొంతమంది పేర్లే గుర్తున్నాయి మనకు. అయితే వారిని ఒక కుటుంబం అనుకుంటే వాళ్ళు బేసిక్గా ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాన్ త్రూ దేర్ ఓన్ జర్నీ and they went through the struggles. They had to go through it. సో ఎవరు సుఖంగా లేరు. మనం రామాయణం తీసుకుంటే రాముడు అడవికి వెళ్ళిపోయాడు, లక్ష్మణుడు అన్నతో అడవికి వెళ్ళిపోయాడు, సీతమ్మ అడవికి వెళ్ళిపోయింది, రావణాసురునితో ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు. భరతుడు అన్న వదిలిపోయాడు అని చెప్పేసి కోటలో ఉండకుండా బయట ఎక్కడ ఉన్నాడు. నేను రాజ్యంలో అన్న వచ్చినప్పుడే మళ్ళా కోటకు వస్తా అన్నాడు. బయట నుంచే పరిపాలన చేశాడు ఆయన. మాండవి భరతుడు నేను వస్తానంటే భరతుడు ఇప్పుడు బేసిక్గా పెద్ద కోడలు సీత కదా, సీత వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి పెద్ద కోడలు నువ్వే ఇప్పుడు కోటలో ఉండాల్సిందానివి అని చెప్పి ఆయన బయట ఉంటాడు, మాండవి కోటలోనే ఉంటుంది. సీత వచ్చేదాకా రెస్పాన్సిబిలిటీ మాండవిది ఉంటుంది. మనకంటే రామాయణంలో పెద్దగా ఎక్కువగా మాట్లాడరు కొందరి గురించి, బట్ వాళ్ళది సిగ్నిఫికెంట్ పోర్షన్ ఉంటుంది బిహైండ్ ద సీన్స్. సో సీత లేనప్పుడు మొత్తం కార్యదక్షత అంతా మాండవి తీసుకుంది. తర్వాత ఊర్మిళ, లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోయాడు, తను ఒక్కతే ఉంటుంది ఇంట్లో భర్తను వదిలేసి. శతకీర్తి, శత్రుఘ్నుడు రాజ్యాధికారం భరతుడు తీసుకున్న రక్షణ బాధ్యత అంతా శత్రుఘ్నుడు తీసుకుంటాడు. ఎవరైనా రాజ్యానికి ఎవరైనా ఇబ్బంది తలపెట్టినా కూడా శత్రుఘ్నుడు తీసుకునేవాడు. సో ఎవరి డిఫికల్టీస్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు, బట్ దే వర్ ఆల్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఐ మీన్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ సుఖంగా లేరు, కానీ ఆనందంగా ఉన్నారు. సో వారిని ఒక కుటుంబం మనం కుటుంబం అనుకుంటే బేసిక్గా, సో ఇట్స్ ప్రేమ కనిపిస్తుంది, త్యాగం కనిపిస్తుంది వాళ్ళ చరిత్రలో. సో వాళ్ళు అయితే ఈ డివైన్ వన్నెస్ అవి కుటుంబం సక్సెస్ఫుల్ కావాలంటే they have to go through all those things to get to the success of family. So similarly, divine oneness అంటే యూనివర్స్ ఆనందంగా ఉండాలంటే కూడా there are difficulties. Individuals might have to go through it, but see the bliss in the difficulty while in the difficult state. So that's what Ramayana explains. That's tries to explain at least from, I think that's how I understood. And I think that's I was trying to explain the divine oneness. So hopefully that whatever I was trying to say
might have understood by everybody here. So hope those words help, or anybody, you guys might connect to some of them, hopefully. That's all I had, Bharati garu. Yeah, thank you, Srini garu. That was a very great wisdom. Thank you so much. Can you lead us to meditation? Can you guide us for meditation? Okay. Thank you. So, ధ్యానం చేసుకుందామండి. About approximately it's 5:38, 5:40. సో మనకు ఒక 6:20 వరకు మెడిటేషన్ చేసుకుందాము. 6:20, 6:25 వరకు. సో కళ్ళు మూసుకోండి. కళ్ళద్దాలు తీసి పక్కన పెట్టండి. ఒకవేళ if you are sitting on the chair, just cross your legs, clasp your fingers. కింద కూర్చుంటే సుఖాసనంలో కూర్చోండి. ఫోకస్ ఆన్ ద బ్రెత్. శ్వాస మీద ధ్యాస ఇవ్వండి. థాట్స్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద బ్రెత్. Focus on the breath.
2 minutes to go. One more minute. Thirty seconds. Ten seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. చేతులు కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి. Open your eyes with hands on your eyes.
Thank you all for meditation experience we have today. Thank you. Thank you very much, Sreenivas garu. Anyone would like to share their experience or any questions? Please raise your hand or unmute yourself. Thank you, Asha. Yeah, if no other questions, right? Yeah, thank you all for joining. Thank you very much. We'll be back again tomorrow with another great master, Sabita garu. And yeah, thank you so much, Sreenivas garu, for sharing your wisdom. Thank you. Thank you all.